I am the director of the Long Live Regina performance of Self Theatre. You can see this performance today at 9 p.m. at the festival. I will speak about the creative process of this performance. It is important to say that our theatre performance is a part of a complex art-based participatory research project. Heart Voices was one of the segments of the project, and in this element was created the Long Live Regina performance. We call our performance, our participatory play, autoethnographic theatre. In our performance, Roma women tell their personal stories about motherhood and the healthcare system in Hungary. It is important to say that in Hungary, the Roma minority is part of the poorest, the most oppressed social layer. Such a participatory program raises a lot of kinds of professional questions. I would like to underline 5 aspects out of our work. Goals, fellow workers, methods, locations, and audience. The aim of the performance, our performance, is to give space and voice to the oppressed ones, to let them speak in a public space. The performance is a model or an opportunity to emancipate and equalize the society and the theatre within. Our professional staff consists of several co-workers, fellow workers. It was a great challenge for the different professionals to sing together. We had to use these different kinds of knowledge for a common goal. We had been preparing for our performance for 9 months. The first 6 months of the preparation was the period of community development and material collecting. In this section, we worked with 2 methods, sociodrama and digital storytelling. The rehearsing process needed great flexibility. This process is mainly based in partnership and equality, in which the role of director is to help and facilitate. We played the performance in different locations. And we played the performance for different audience with different goals. And now I would like to introduce to you Jeanette. She is a player in this performance, and she will speak about her personal experiences. Hello, sziasztok, Zsanett vagyok. Liza szerepét játszom az Ilyen Sokár Reginában. Hello, my name is Jeanette. I am one of the actor in the play. I am playing the role of Lisa in the performance.
Inkább mesélni az első előadásunkról, milyen érzések voltak, miket éltünk át, hogyan sikerült túllépni dolgokon. What I want to speak about is actually the performances when we were at the stage already, and maybe about my personal experiences and feelings. Az első előadásunk a Szomolyán történt. Azt kell elképzelni Szomolyát, hogy ilyen 1600-1800 fős kis település, és mindenki ismer mindenkit. Okay, our first performance was in Somoya, which is my village, which is actually our village, the village of the performers. It is a small village of 1,600 people. Everybody is knowing everybody. És itt az emberek minden szégyennek vesznek. Szóval minden szégyennek, ami nem olyan, mint ők. And the biggest issue in our village is the shame. Everything is shameful. És képzeljétek el, hogy egy ilyen helyen kellett az első előadásunkat megtartani. Okay, and you could imagine a situation, a theater situation, in such a shameful context. Ez volt életem legnehezebb előadása. It was the hardest of all of our performances. Megnyílni a család előtt, a barátok előtt, ugye mindig van szó arról, hogy mi történik valójában, de hát hogy soha nincs kimondva ténylegesen, hogy mennyire elnyomottak a helyzetünk ott. Just speaking openly in front of our families and neighbors about issues which we all know, but we don't speak about. Az előadás után mindenki elkezdett sírni, a színház társulata. És azért, mert hogy leesett egy nagy kő a szívünkről, én azt gondolom, hogy ezt meg tudtuk csinálni, igenis meg tudtuk csinálni, és nem csak arra vagyunk jók, hogy elmegyünk kitakarítani, mosogatni, utcát sepreni, vagy éppen a közmunkára. Hogy tudtunk bizonyítani az embereknek, hogy a cigányasszonyok nem csak erre jók, hanem tudunk többet is. After the third performances, we all cried, and I think that it was because we could really prove that we are not only good for cleaning houses and yes, and washing things, but we are able to perform and to do worthy. A második előadásunk az Budapesten történt, a Trofóban. Ott nagyon-nagyon izgultunk, mert más volt a nézőközönségünk. Ott megint egy másik céllal mentünk föl. Ott bizonyítani akartunk mindenkinek, nem csak a családunknak, ott mindenkinek, hogy mi többre vagyunk képesek, hogy többet akarunk elérni, és hogy igenis van a megkülönböztetés az egészségügyben. Szóval, hogy mindenki takarja és nem akarja bevallani, de igenis létezik a megkülönböztetés az egészségügyben és az oktatásban is elég rendesen. Our second performance was in Trafo, which is a theater in Budapest for big Hungarians, let's say, and here it was also an issue to prove something and to speak up about issues which are very important, like in the healthcare system, what's happening with us, and what's happening also with other people, but maybe with us, like especially. Aztán voltak még olyan előadásunk, ahol a kistelepülésekre mentünk cigányasszonyoknak, cigányembereknek ugyanígy bemutatni ezeket az előadásokat. Ott megint egy másik céllal mentünk el, ott segítő szándékkal, hogy máshol is megtörténik ugyanez, ami bennünk megtörténik, és jó azzal a tudattal lefeküdni, aludni, hogy igen, ma kimondtuk, és hogy erőt adunk a többi cigányasszonynak arra, hogy ne hagyják magukat elnyomni. And later on, we also wrote a performance in Roma communities in the countryside of Hungary, and then it was also another
another goal. It was more about helping by telling stories, and the experience was that just to share stories and have the feeling that we have the similar stories and we are not alone with our stories, that they are not shameful. It gives and it makes strong. It make more strong people, and we really felt that stories would happen. It was a very new feeling for us that just by telling stories we can help other people. Itt most a rendezőm azt kérte, hogy azt mondjam el, hogy én mit kaptam a színdarabtól. The director asked me what I get from this process, from the theater. I'm just answering. Nagyon sok önbizalmat kaptam arra a színdarabtól, meg azt gondolom, hogy több embert megismerhetünk, az, hogy ki tudunk lépni saját komfortunkból, megismerni más embereket, teljes mértékben megváltoztatta az életünket. I think that the most important thing, as I would mention, is this self-confidence, that we are not like closed in our own settings, in our own family, but we can talk with other people without shame, and we can have contacts, and we can gain from these contacts experiences and new ideas. Köszönöm szépen! Thank you very much.